Okay, now we see the 2010 question paper of Ranchana University. In this question paper, we solve the problem connected with fund flow statement. Regarding fund flow, there are two questions. What is fund flow statement? Second is, what are the fund from operation? Okay, like that, two questions are there. You go through that. And regarding 5 marks question, in this case, sale is there. They asked to come 5 marks question. Prepare the statement changes in working capital. Okay, they asked to prepare the statement showing changes in working capital. This statement you prepare on the basis of current assets and current liability. In the current asset, there are 4 items. Work in progress is there, inventory is there, trade receivables, cash and cash equivalent. 4 notes are related with current asset. And regarding current liability, there are 2 notes. On the basis of these notes, you have to prepare the changes in working capital. I'll only dictate this problem. Regarding current liability, trade payable is the first item. Okay, you see here, in this current liability, first is creditors, 96,000, 1,92,000. So increase is there, I think 96,000 increase. This increase comes in the decrease column. Second, bills payable, 37,000, 45,000. Okay. Wait, I will see whether it is called. You have to see the year column. 2008, 2009, no doubt. Trade payables. And thereafter, you see the short-term provision. In the short-term provision, first is proposed dividend 50,000, 35,000. So proposed dividend decreased by 15,000. Decrease comes in the increase column. Tax provision, tax payable is tax provision, 77,000, 43,000. This is also decreased. So decrease amount comes in the increase column. So regarding current liability, there are 4 items. Then you see the current assets. Regarding current assets, first is work in progress. Work in progress is a current asset, that is just like stock in trade. 80,000, 90,000. 10,000 increase comes in the increase column. Second is stock. Stock comes in under the head current asset. So 1,50,000, 2,25,000. 75,000 increase is there. This increase you write in the increase column. Then debtors, 70,000, 1,40,000. Again, there is 70,000 increase. You write in the increase column. Next, cash in hand, 30,000, 10,000. So 20,000 decrease amount, you write in the decrease column. Okay, like that, you take these 4 items. These 4 items means current assets 1, 2, 3, 4. Current assets 1, 2, 3, 4. And current liabilities 4 items. 4 item current assets, 4 item current liability. You take and prepare the table and assert in the changes in working capital. Okay. Now we go to 15 marks question. In the 15 marks question, question number 9 is connected with trading profit and loss account, and notes are there. They asked to calculate ratios. It is a ratio analysis problem. Question number 10, 2008, 2009 balance sheet is there. And this problem is connected with comparative balance sheet. And you see the question number 11. In the question number 11, balance sheet of Alpha Company Limited
of Panjim is given below. You are required to prepare fund flow statement. They ask to prepare fund flow statement. Okay. So you see the year 2009 is given first, and thereafter they have given it 2008. Isn't serious note for exam that 2009 पहिला ಕೊಟ್ಟು 2008 ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಮೊದಲು ನೀವು 2008 ತಗೊಂಡು ಆಂತರ 2009 ಹಾಕ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪೈಲಾ ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪೈಲಾ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. 2008 ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, 2009 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2009 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡಿದ, 2008 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡಿದ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಕೇರ್ ಟು ದಿ ಇಯರ್. Previous year you write first, current year write next column. Okay. And regarding fund flow statement, you have to complete the 4 steps. That 4 steps are: one is schedule of changes in working capital. Second is you have to prepare the required accounts. Third, funds from operation. Last, fund flow statement. Okay, you see here. Regarding this assets and liabilities, shareholders fund, current liabilities, reserve and surplus is there, fixed asset is there, tangible asset is there, long-term assets are there. All these items you have to give consideration, and according to notes you solve the problem. You see equity share 4 lakh 3,60,000. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತೈತಿ. 4 lakh ಇದು 3,60,000 ಆಗೈತಿ. ಇದು ತಪ್ಪ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 lakh ಈ ವರ್ಷದ 2009 2008 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 2 lakh in the year 2009 it is 4 lakh. In the year 2008 it is 3,60,000. So if you write in reverse order, there is an increase of 40,000. Increase of 40,000 may be issue of shares. General reserve 1,10,000 60,000. So general reserve decreased. Decrease in the general reserve means utilization of general reserve. Which purpose the general reserve is utilized, you have to find out. ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಐತಿ. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೋರಿ. Theta. Next you see the remaining items. You see this one, sundry creditor. Sundry creditor 1,95,000, 1,33,000 something. So creditor increased. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂದೇರಿ. You see the first column. In the first column increase is there. So increase of creditors comes in the decrease column. Dividend 15,000, 28,800. And here also closing column is the first, opening column is the second. You may prepare the account or you may consider these two as current liability. If you consider these two as current liability, these two items decrease. Eradu kadime ಆಗಿದಾವ. Provision for tax decreased. Proposed dividend also decreased. So decrease comes in the increase column. If there is no adjustment, but there is adjustment. You have to prepare the account. ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಕೆಳಗೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ठीक है. Fixed asset you see here 5,20,000, 4,80,000. Fixed asset increased. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಿರ ಯಾರ್ರಿ? ಯಾಕ್ರೆ 2008 2009 2 ವರ್ಷದವು. 8 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 40,000. 40,000 increase is called as application. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದಿಲ್ಲಿ
ಈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ if fixed asset account is prepared, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4,80,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,20,000, ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಿದ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿನಿ. ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ depreciation provision was given in the adjustment, but in this problem depreciation is given in the problem itself. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿದ ಠೀಕ 1,40,000 1,08,000 ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರಂದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪು ತಗೋ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇವಾಗ್ತಾವ, ಕೆಳಗಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅಂತರ ಎರಡನೇದು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈತ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡದಿರ್ಕ ಈ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೊಡ್ದ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿ ನಾವು. ಒಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ, ಕಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ. ಇವಾಗ ಯಾವ ತಗೋತೇವೆ ನಿಮ್ಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೋರ್ತೇವೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೋರಿ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಕಿದ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತ. ಠೀಕ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗನು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋರಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಗೋದ್ ಬರ್ರಿ. ಠೀಕ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಯಾರು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡಿಸಿ ತಗೋರಿ, ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿ. ಠೀಕ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ರು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So here you have to prepare the asset account because depreciation account you have to prepare. Depreciation account and fixed asset account you have to prepare. ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಠೀಕ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 1 lakh to 50,000 ಆಗಿದೆ. ಠೀಕ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಇದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. So 1 lakh to 50,000 investment decrease is there. Then stock is increased. Stock increased. Then debtors increased. Cash in hand decrease. Okay, decrease. Preliminary expense decrease. ಇಲ್ಲಿ 7,200 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನದು ಅಸೆಟ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಷ್ಟು 7,200 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಠೀಕ now you see the adjustment. In the adjustment, the net profit for the year after providing depreciation 40,000, preliminary expenses is writing off 7,200 and making provision for tax 32,000, amounted to 38,000. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, 38,000 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದವ? 38,000 ಕೊಡಿದ. ಏನಾನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಕಿದ್ರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 40,000, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 7,200 ಮಾಡಿದೇವಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 32,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, no problem. If these are not related to operating expenses, then you have to re-add.
So these expenses are not related to operation. These are non-operating expenses. Therefore, you have to re-add. Itra ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 38,000 net profit ಐತಿ. Okay, 38,000 net profit ಐತಿ. ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು? First you have to add whatever expenses are there. 40,000 depreciation. Next you add 7,200 preliminary expenses written off. Okay, preliminary expense written off. Next you add 32,000 provision for tax. 32,000 provision for tax. Okay, if you add these, your total is 230, 78, 78, 85, 87, 1,17,200. 1,17,200. Okay, this is the total. This is the total. Out of this profit, you deduct the second one, loss or profit on sale of asset. During the year, old machinery costing rupees 9,000, sold for rupees 3,000. It is sold for 3,000. You see here, 9,000 is the cost, 8,000 depreciation charged. Then remaining value is only 1,000. 1,000 valued asset sold for 3,000. So there is a profit of 2,000. Yes, sir, so that 2,000 profit you have to deduct. You deduct 2,000 profit. If you deduct 2,000 profit, then your fund from operation is 1,15,200. 1,15,200 is the fund from operation. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು fund from operation. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. You calculate the fund from operation. Okay, and you see the remaining adjustment. A portion of investment costing 50,000 written off. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. You see this adjustment. Investment costing rupees 15,000 written off to general reserve. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. Investment is 1 lakh to 50,000. 50,000 decreased. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತತಿ? ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ 50,000 because of reduction in general reserve. General reserve ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. 1,10,000 ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ ತಕ ಇಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 50,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 50,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 50,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಟೀಟಾ ರೊಕ್ಕೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕೇನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಗೋ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವ, ಊಟ ಮಾಡಿ. Okay. Portion of line. And you see here during the year interim dividend paid 10,000. This goes to fund from operation and application side. And director proposed a final dividend of 15,000. 15,000 final dividend, proposed dividend is. Proposed dividend goes to proposed dividend. Proposed dividend account to ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಟೀಟಾ proposed dividend account to ಹಾಕ್ಬೇಕು and the provision for tax account ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ provision for tax ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಟಾ provision for tax ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ
Proposed dividend 15,000 ಐತಿ. Proposed dividend 15,000 ಐತಿ. ಇವೆರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕು. ठीक है, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಯಾವ್ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು. You see the problem. Solution you see now. Okay. In your problem, this is 2010 question paper. This is 2008 you have to take first, and then you take 2009. In the problem, 2009 column is first, 2008 column is next, but you don't take as per given problem. You change the column and record it very carefully. Okay, 2008, 2009 changes. First is current asset, stock. Stock increased, write in the increase column. Debtors increase, write in the increase column. Then cash in hand, decrease is there, you write in the decrease column. Take the total of first column and second column. First column total current asset, second column total of current asset. Then you take the current liabilities. In the current liability, you take creditor. Creditor increase comes in the decrease column. Okay. Then the proposed dividend is there, provision for tax is there. Those two we will not take here because for two items adjustment is there. We have to prepare the account. Okay, prepare the account and take them to funds from operation and application. Okay. Creditors. Current liability total same equal to creditor. Then working capital A minus B. First column working capital is 90,050. And second column working capital is 1,10,450. So here you see here working capital increased 90,000 to 1,10,000 something. So increase in working capital is there. You judge here only. And you take the total of third column and fourth column. Okay. Then increase in working capital, difference between first and second column. 20,400 is the difference. 20,400 is increase in working capital. That is difference of first and second column. In the same way, you take the difference of second and third and fourth column. Third and fourth column difference is also 20,400. So increase in working capital is 20,400. Clear? You take the total. Total is different one. You take the total of this. So you take the total is 1,10,450, 1,10,450, 84,400, 84,400. This is the changes in working capital. Statement showing changes in working capital. Now we prepare the required accounts. Okay. So in the required account, first we prepare the machinery account, plant fixed asset account. Okay. Okay, now you see the account, that is the fixed asset account. I recorded a machinery account. You write it fixed asset account. Particular amount to balance brought down. You take the original amount 4,80,000. Buy balance carried down 5,20,000. Okay. Then you write the required things. Buy bank account sale 3,000. Okay. And depreciation charged on that asset is 8,000. 8,000 depreciation charged. And profit on sale is 2,000. You take on the debit side.
Sale of fixed asset. Part of fixed asset sold for 3,000. Depreciation charge is 8,000 till today. And original cost is 9,000. So out of 9,000 original cost, you deduct the depreciation. And remaining is 1,000. 1,000 cost assets sold, valued assets sold for 3,000. So there is a profit of 2,000. You ಬೇಕಾದ್ರೆ calculate ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಏನ್ ತಗೋರಿ? Original cost ತಗೋರಿ, less depreciation ಮಾಡಿ. Present value ಸಿಗ್ತೈತಿ. Present value ತಗೊಂಡು sale value ತಗೋ. Sale value ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು profit. Sale value ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ loss. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ calculate ಮಾಡಿ ಬರೀತು ಬರ್ರಿ. Okay, profit on sale is 2,000. Now you close this account and ascertain the balance. 5,31,000 is the total. So difference is called as purchase. Bank account. 49,000 is the purchase. So this 49,000 is application and 3,000 sale is called as source of fund. These two goes to fund flow statement. Now you prepare the provision for depletion account. In the depletion account, you take buy balance brought down 1,08,000. 1,08,000 is the balance, opening balance. To balance carried down 1,40,000. And you take this provision 8,000 here. You take this 8,000 provision. This 8,000 provision you write here. You write here. And 8,000 provision. Then close the account. 1,48,000 total. 1,48,000 total. And difference is 40,000. This amount, difference amount is equal to depreciation charged. Depreciation charged is 40,000 in the problem. That is equal to depreciation charged during the year. This 40,000 goes to your funds from operation. Clear? Balancing figure. This is balance. And next you prepare the provision for tax account. Income provision for tax account. Buy balance brought down 50,000. To balance carried down 32,000 is the balance. Depreciation provision for tax. And tax provision made. That is by P&L account. Provision for tax is 32,000. 32,000 provision ಮಾಡಿದ್ರೆ adjustment ಕೊಟ್ಟಿದ. You write this. This is the provision. P&L account ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Provision. Provision for tax. You take the total of this account 82,000. 82,000. Difference is bank. That is 50,000. This 50,000 is called as tax paid. This tax paid amount goes to this bank. 50,000 goes to fund flow statement application side, and this provision goes to funds from operation. Clear? Funds from operation. So then M2 is also provision for tax. Then in the this problem you have to prepare the proposed dividend account. Proposed dividend account you open. You write the balance. Buy balance brought down 28,800. Opening balance. Closing balance is 15,000. Closing balance 15,000. Then proposed dividend for the year Kutila. By P&L account 15,000 is the provision made during the year. See the provision made during the year 15,000. You take the total 43,800. 43,800. Difference is 28,800. This 28,800 is the two bank. Two bank means it is dividend paid. So this amount you have to take. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದು 28,800 ಏನ್ ಬರ್ದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಇದು ಯಾವುದು 15,000 ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಇದು 15,000 ಇದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರಿ. This 15,000 is the provision. This 15,000 proposed dividend. Proposed dividend ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? Funds from operation ದಾಗ ತಗೋಬೇಕು. Funds from operation ದಾಗ. ಥೀಟಾ ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪು. ಈ 32,000 15,000 ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪು. 32,000 ಇದು 15,000 ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತಾವು. ಈ 50,000 28,800 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ.
Okay, now you prepare the fund from operation. Sorry, fund flow statement. Funds from operation statement. In the funds from operation statement, you take the net profit as per your P&L account. Net profit as per P&L account is 33,450. It is the closing balance. 2009. Inda mundu ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೋ. Add non-operating and non-cash expenses. Add non-cash and non-operating expenses. First is depreciation provision. Provision for depreciation. ಇದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ provision for depreciation account P&L account ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ನಾವು ಒಂದೇದು. Then next is proposed dividend. Proposed dividend paid ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು paid ಅಲ್ಲ, ಬರೀ proposed dividend ಅಷ್ಟೇ ತಗೋದ್ಬೇಡ. ಇದು proposed dividend. Proposed dividend ಅಂತ ಬರ್ರಿ. Proposed dividend 15,000. ಇದು P&L account ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ. ಇದು P&L ಐತಿ, ಇದು P&L ಐತಿ. Provision for depreciation, proposed dividend, and interim dividend. Interim dividend you take from the adjustments. Okay. Then provision for tax 32,000. You ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. Depreciation provision, proposed dividend, provision for tax. ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ ಬೈ P&L ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ ಬೈ P&L ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಇವು ಬರ್ಬೇಕು. Interim dividend ಮಾತ್ರ ಖಾಯಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕದು. Always it comes in the funds from operation and application side. ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Okay, you take the total of these, and total of these items is, I think, wait till see. Okay. Provision for tax. Thereafter, you take the preliminary expense written off. Preliminary expense written off is 7,200. Okay. So you take the total of this. Total of this is 1,04,200. You add 1,04,200 in the above profit. Your total is 1,37,650. Okay. Next, you write the heading less non-operating and non-cash incomes. Non-operating and non-cash incomes. In this case, first we take sale on profit on sale of machinery. That is 2,000. Okay. And no other incomes. You take the opening balance of profit. Opening balance of profit is 20,450. So total is 22,450. You deduct 22,450. If you deduct 22,450, your profit is, fund from operation is 1,15,200. The same profit I ascertained in the question paper also. Question paper idna answer tagdidi. Idna answer tagdidi heng togondidke हम ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿನೂ ಇಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. 1,15,200 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಜಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Clear? Fund from operation completed. Now you prepare the fund flow statement. Okay. First you write fund from operation 1,15,200. Then sale of machinery is 3,000. Issue of equity shares 40,000 is there. Increase in equity share 40,000 is there. Then purchase of plant is there 49,000. This is from fixed asset. Okay. Tax paid 50,000. Dividend paid 28,800. Interim dividend 10,000. Then increase in working capital 20,400. Okay, 20,400. And one more item I left. What is that? Nothing is there. You write the total. Total is
Total is 1 lakh. This total is 1,58,200. Okay. And in this case, the decrease in investment I have not recorded. Decrease in investment is adjusted in reserves. So there is no fund flow. Funds, there is no movement of fund. Therefore, that item will not covered. Okay. Like this, you complete the problem. ಬರದಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ